Objectives of compensation planning or compensation management. So we have discussed about compensation, and compensation is a pay provided by an employer to an employee in return for work. So the most important objective of any pay system is fairness or equity. So before going to the objectives of compensation plan, let's discuss about the forms of equity. The team equity has three dimensions. They are internal equity, external equity, and individual equity. Internal equity means how fair the job's pay rate is compared to other companies. ദാറ്റ് മീൻസ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ജോബിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ സാലറി ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ജോബിൻ്റെയും വർത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ഫെയർനെസ് ഓഫ് ദ പേ സ്ട്രക്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദ ജോബ്സ് വിത്തിൻ സിംഗിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഇക്വിറ്റി. External equity means how a job's pay rate in one company compares to the job's pay rate in other companies. Means comparison of similar jobs in different organization. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ള ജോബുകൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൻ്റെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, ഓർ ബൈ കണ്ടക്ടിങ് വേജ് സർവേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്വിറ്റി. So individual equity means how fair an individual's pay as compared with what his or her co-workers are earning for the same or very similar jobs within the company. That means comparing my outcome with some others' outcome. The comparison among individual in the സെയിം ജോബ്. അപ്പോൾ സെയിം ജോബ് പ്രൊഫൈലുള്ളവരുടെ ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോവർക്കേഴ്സായിട്ട് അവർ എത്രത്തോളം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ അതിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So there are other objectives also. The ultimate aim of compensation administration is to reward desired behaviors and encourage people to do well in their jobs. So some important objectives are going to discuss now. The first one is to attract competent employees. So fresh and talented person will be attracted only if a company pays better remuneration for jobs. So a sound wages or salary administration should help to attract the competent employees. അല്ലേ? അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാലറീസ് വേജസും ഓരോ ജോബിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാലറീസും വേജസും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല സാലറീസൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സണെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ എംപ്ലോയീസ്. സോ a good wage or salary administration should aim to reduce the labor turnover, and the compensation system should aim to retain personnel in the organization. So compensation ലെവൽസിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് വേജസും സാലറീസൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വളരെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അത്ര ഉള്ള ഒരു സാലറി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ക്വിറ്റ് ദ ജോബ് ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സർവീസസ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിലും നല്ല ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ. ദെൻ ദ സിമിലർ പേ ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് ഫോർ സിമിലർ വർക്ക്, ആൻഡ് വേജ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോബ്സ് should be in proportion of difference in merit of jobs.
അതായത് റെമ്യൂണറേഷൻ പെയ്ഡ് ടു എ ജോബ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പെയ്ഡ് ഇൻ ദ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം ജോബ്. അപ്പോൾ സെയിം ജോബിന് ഉള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേജ് സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ കിട്ടുള്ളൂ. And the next one is to improve productivity. To improve productivity. A good remuneration will boost the morale and satisfaction of employees. As a result, productivity of the organization increased. The next one to helps to control cost. So labor cost and administrative cost can be controlled to a great extent through a good wage and salary planning. So the cost of hiring people should not be too high. Then effective compensation management ensures that the workers are neither overpaid or nor underpaid. Then next one is to maintain good relationship. So wages are determined through job analysis and evaluation. So evaluations are normally acceptable by the trade unions. It helps to develop and maintain a good relationship between the employees and the management. Next, creation of public image. So a good image among the public can be created through a good and sound wages and salary administration. Then next point is comply with legal rules. So the compensation programs must invariably satisfy the governmental rules and regarding minimum wages, bonus, allowance and benefits, etc. Then lower cost of production. By providing good wages to the employees, productivity can be improved. As a result, cost of production is reduced. Then to guarantee the minimum wages. So the good wage plan guarantees minimum wages to protect the interest of the workers. So these are the important objectives that comes under the compensation planning. Now let's move to the factors which are affected. Factors which influencing the wage system. The wage system of an organization is influenced by the number of factors, and the important among them are the following: ability to pay, demand and supply, then cost of living, wage paid by the other firm, labor productivity, bargaining power, government policy and job requirements. So the first one is ability to pay. The ability of the management is to pay wage is an essential factor which influences the wage rates. So the ability of pay depends upon the financial position and profitability of the organization. And the next one is demand and supply. So wage rate is also depends upon the availability of labor force in the labor market. So if the demand of labors are high and supply is less, then the wage rate will be high. If the demand of the labor force is less but supply is more, then less wage rates are fixed. Thus the demand and supply factor influences the wage rate policy of an organization. Next one is cost of living. The workers will only accept a wage which may ensure them a minimum standard of living. An employer should give due recognition to the cost of living while determining the wage rates to ensure a decent living wage to the employees. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിന് അവർ നല്ലൊരു സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സാലറി വേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രം തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് വേജസും സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ അതർ ഫേം. അല്ലേ? സിമിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ എന്തായാലും സിമിലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കും. സോ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം മീൻസ് വേജ് അതേപോലെ സാലറി എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് എ കൺസേൺ pays a low wages than other concern, then the worker will leave the organization when they get a job else at a higher wage.
Then the next one is labor productivity. So it is considered as the main basis of wage determination. If the productivity is higher, then the employer will pay high wages compared to the other firms. Next one is bargaining power. So the wage rate of an organization is also affected by the bargaining power of trade union. So if the strong trade union exists in the industry, then higher will be the wage rate. So അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേജ് സിസ്റ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. In order to ensure better wages and standard of living of the employees, much legislation has been passed by the government for fixing the wage rates. So in India, Minimum Wage Act 1942 was passed to empower the government to fix minimum wages for the workers. And the last one is job requirements. If a job requires higher skill and greater responsibility and risk, the workers placed on the job will get higher wages. So these are the factors influencing for the wage system.